Now today topic is group 17 elements. अच्छा, group 17 elements what we call as halogens. Halogens का meaning क्या है? Salt producing. Halogens का meaning है salt producing है. अच्छा, occurrence में they will ask the question है. They will ask the question occurrence क्या है? Right? अच्छा, फ्लोरीन इज मेन सोर्स ऑफ फ्लोरीन क्या होता है? 1 सेकेंड. अच्छा, फ्रॉम दिस पैराग्राफ है द मोस्ट abundant elements in this particular group is fluorine and chlorine है. This is called apatite family. They will ask the formula of the compounds only. Please note karo formula of the compound separately. Mainly insoluble fluorides. What is the formula for polyester? The last question. Cryolite. What is the formula for cryolite? Na3Al6 cryolite. Apatite family. Chloral apatite, chloroapatite, phosphoapatite, apatite families. They may ask the questions. They may ask the formulas of these compounds. Occurrence. Acha, fluorine occur mainly in the form of fluorides, in the form of cryolite, in the form of apatite family. They may previously question, you can check karo. Previously last 35 may at least 1 or 2 times they will ask the formulas of the compounds. What is the formula of cryolite? What is the formula of fluorspar? What is the formula of chloroapatite? अच्छा, instead of fluorine है CaCl2, this is called chloroapatite. Chloroapatite. That's why it's called hepatite family. Hepatite family. Main potential source of halogens is seawater. The potential source of halogens are nothing but seawater. Right, sir? Mainly, most of the times, previously asked questions. What is the formula for cryolite? Of course, aluminum sources maybe they will ask the question. It is not only source of fluorine, source of aluminum also. These are called apatite families. This is a question. Seawater contains chlorides, bromides, iodides of the sodium, potassium, magnesium, calcium. But mainly क्या होता है seawater में? सोडियम क्लोराइड कितना परसेंटेज है? 2.5% by mass. अच्छा, व्हाट इज चिली सॉल्ट है? चिली सॉल्ट क्या होता है? चिली सॉल्ट का मतलब सोडियम नाइट्रेट है. अच्छा, चिली सॉल्ट में अप टू 0.2% ऑफ सोडियम आयोडाइड है. सोडियम आयोडाइड है, NaIO3. अच्छा, I underline topics and previous last questions. The potential source of halogens is seawater. Mainly seawater containing what? Sodium chloride solution. हम इसको बोलते हैं brine solution है. Now, as usual, any group we want to study group first you see the tabular form. See, the style of studying inorganic chemistry is different. Atomic number no need to mug up. You know atomic number of fluorine क्या है? Chlorine, bromine, iodine. No need to mug up atomic number है. Mass number की जरूरत नहीं है. They never ask you the question what is the mass number, what is the atomic mass of iodine. They never ask you. Definitely they will provide atomic mass in physical chemistry also.
Now electronic configuration means halogens means NS2 NP5. The most reactive element in periodic table is fluorine. It gain one electron, it attain neon configuration. The most reactive element in periodic table is a fluorine. Now we know top to bottom ionic radius, atomic radius, top to bottom increases. There is no ambiguity at all. There is no exception at all. Atomic radius, ionic radius increases. Ionization enthalpy top to bottom, any group decreases. Here also there is no exception. But exception किसका है? Electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy का exception किस है? We already discussed in the periodic table है electron gain enthalpy है. Electron gain enthalpy है. Fluorine ही ज्यादा है, इसके बाद fluorine है, then bromine है, then iodine है. अच्छा, don't confuse the value sign. Negative value sign. Negative sign indicates energy release, that's it. Energy release, that's it. But the value किसका ज्यादा है? 349 fluorine. इसके बाद fluorine का 333, 325, 296. Electron gain enthalpy है. अच्छा, रीजन भी हमने डिस्कस किया. Why electron affinity of fluorine is less when compared to chlorine? Reason is very small, being very small size. There should be interelectronic repulsions. There should be interelectronic repulsions. Interelectronic repulsions. So very difficult to add an electron. If interelectron repulsions are less, we are easily add an electron. Adding electron is nothing but electron gain enthalpy. The reason why fluorine is less electron affinity chlorine is reason this. As chlorine being a very large size, interelectron repulsions are less. So we can easily add an electron for fluorine. So among this table form, electron gain enthalpy only important. Because En value also top to bottom decreases. Most En in periodic table is fluorine. Most electron affinity is for fluorine. Periodic table may be discussed here. This topic, right? Now, chalo next. Electron gain enthalpy. Hydration energy also top to bottom decreases. See, hydration energy decreases means solubility also decreases. See, fluorine easily soluble in water. Chlorine also. Iodine is less soluble, sparingly soluble. Hydration energy, remember, hydration energy top to bottom decreases means solubility also top to bottom decreases. Iodine is soluble in non-polar solvents. It is also soluble in K. Non-polar solvents also. So solubility top to bottom decreases. This indicates hydration energy value decreases. Now, physical properties आप देख लीजिए. Melting point time, boiling point time, density top to bottom increases on. कोई exception नहीं है. Distance also top to bottom increases on. Again, only exception है ये वाला. In chemical bonding also you study. In chemical bond also you study. I think bond dissociation energy, chemical bonding also we studied. Fluorine ज्यादा है, इसके बाद bromine है, इसके बाद fluorine है, and the least iodine. Exceptional case है. In this tabular form में दो exceptional cases हैं. Electron gain enthalpy, bond dissociation energy. Optimum size होता है, इसलिए we require more energy to break down. Too small, very small, easy to break. Too large, also very easy to break. We already discussed in chemical bonding this concept. Bond dissociation energy for halogens are chlorine greater than. We can see the previous class of questions. These two questions so many times are repeated either in periodic classification or in chemical bonding or in halogens. So very important, these two topics.
अच्छा, moreover, fluorine, chlorine are gases हैं, bromine is a liquid है, iodine is a volatile solid. What is the physical nature they are asking? Suppose fluorine, bromine are gases है, sorry, fluorine, chlorine are gases है, bromine is a liquid है, and iodine is a volatile solid. And for our kind of information, you already know that 1A group elements are strong reducing agents hai. Halogens are strong oxidizing agents. Among all available elements hai, the strongest oxidizing agent kaun hai? Fluorine. The strongest reducing agent kaun hai? Lithium. Otherwise you can note karo somewhere else. The strongest reducing agent is lithium hai. The strongest reducing agent is lithium hai. Whereas strongest oxidizing agent is fluorine, based on SRP value. Based on SRP value. अब देखो सर SRP value केस देखो सर, ये वाला देखो SRP value. Highest SRP value, highest SRP value, strongest oxidizing agent है. Least SRP value, strongest reducing agent है. Least SRP value, strongest reducing agent है. अच्छा, highest fluorine के लिए, least lithium के लिए. 1A, that's why 1A group elements are strong reducing agents है. Halogens are strong oxidizing agents. अच्छा, we already studied, I think you remember iodoform. Organic chemistry में iodine, bromine और mild oxidizing agents है. Bromine water, iodine है. Alcohols are oxidized into aldehydes है. Further gives iodoform test है. Once again, you see the tabular form में two important things है. One is electron gain enthalpy है. Another one is the bond resist energy है. इसके बाद there is no other exceptions in this tabular form. Smoothly, atomic and ionic top to bottom increases है, boiling point increases है, melting point increases है, density increases है. There is no exception case set up except these two. Right? So once again, the same thing we discussed here. Electronic configuration, you already know. Atomic ionic radius, you already know. Electron gain enthalpy, we discussed that. Electron negativity, we know that. Acha dekho, in test question kya hai? Halogens having maximum negative electron gain enthalpy in the respective periods of the periodic table. Why? Because we know top to bottom atomic size increases, left to right atomic size up to halogens. Small size means more tendency to accept an electron. That's why halogens are having more electron gain enthalpies among the periodic table. Among the halogens, that is a tendency different. But among the periodic table, which are more electron gain enthalpy, halogens. Noble gases का tendency zero. Noble gas are already stable. Noble gas have no tendency to accept an electron. You are, of course, you are adding an electron means noble gas के लिए energy required, not energy released. These small things already we discussed in periodic table and atomic and chemical bonding model. Now physical properties में देखो. अच्छा, already we discussed ना. What is the physical nature? Fluorine, chlorine are gases. Bromine is a, iodine is a volatile solid. But they have different colors. अच्छा, suppose valence shell में एक odd number of electron है. You remember NS2 and P5. Suppose you are providing some energy
The electron which absorb energy go to higher energy level. Higher energy level में unstable है. While return back to the original state, they emit the light. That's why they appear different colors. Why different colors are like? अच्छा, fluorine is yellow color. अच्छा, color they will ask you. Fluorine is a yellow color. Chlorine is greenish yellow. Bromine is a reddish brown. Iodine is a violet color. Very simple था. In this paragraph में why halogens are colored? Ask a question. Because halogens are having more electron gain enthalpy. They absorb energy. Electrons absorb energy, goes into higher energy level. While return back to the original state, they emit the light. Because you know different size. There are different absorption capacity. Different color is emitted. That's why different colors are. Fluorine is a yellow color. Fluorine is greenish yellow. Bromine is reddish brown color. And iodine is a violet color. And at this point already we discussed now. Because hydration energy top to bottom decreases. Hydration energy of fluorine is high because of two factors. Low bond dissociation energy and high hydration energy. Two factors already we discussed. Now they go here. The point is fluorine and chlorine are react with water. The more soluble in water. Whereas the bromine and iodine are sparingly soluble in water, but are soluble in various organic solvents such as a chloroform, carbon tetrachloride, etc. Acha, for a they will ask sometime. They ask question. Iodine also soluble in Ki. If you say Ki3, actually they ask a question I3 minus the fact. What is the hybridization of I3? अच्छा, previously ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है. अच्छा, compound ये आता है. anion of compound A is what is hybridization? They will ask, but they will not mention compound A is क्या है. Iodine not only soluble in water है, also soluble in क्या है? पोटेशियम आयोडाइड है. Ki3 बनेगा पॉलीहैलाइड है. Ki3 में anion कौन है? I3 minus. Now they will ask the question है. What is the geometry? What is the shape? What is the hybridization of anion of A, compound A? They will ask the question. मतलब here thing is hydration top to bottom decreases, solubility top to bottom decreases. Chlorine soluble in water, whereas in case of bromine and iodine, solubility decreases. Solubility of water in iodine is a non-spontaneous reaction. Delta G positive होता है. If you want, you can note. Solubility of iodine in water is a non-spontaneous reaction. Delta G positive. Solubility of iodine in water is a non-spontaneous reaction. Delta G positive होता है. Solubility of iodine in water is a non-spontaneous reaction. They will ask question, which of the following condition में delta G positive? Solubility of iodine in water. चलो सर, एग्जाम्पल 7.55 क्वेश्चन देख लीजिए. Electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine. Yes, no doubt. Fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine. Why? Reason क्या है सर? Highest hydration energy and low enthalpy of dissociation. देखो ये, I think here is also given है. Bond dissociation energy order हम discuss किया. Fluorine is, bromine है, then chlorine है, then iodine. Bond dissociation energy order. Small है.
And bond dissociation is small means after dissociation easily soluble in water. More hydration energy. Achha, in test question, just you can thoroughly have to revise the in test questions. They will ask the question among the in test questions only. Achha, 2022 also one question asked. I will show you what question asked in 2022. आपके पास 35 is question. आप एक बार check करो. That's why what I am telling you. What is the importance है? Just a second, I will come back. देखो ये क्वेश्चन आस्क ना इन टेस्ट क्वेश्चन है. देखो 2020 नीट एग्जाम में आपके पास प्रीवियसली क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आस्क है नीट 2022. That's why I am telling you whenever I am discussing in test questions, those are very important. पूछा ना क्वेश्चन 2022 नीट एग्जाम में. I think so. Association region में 2022 statement में something else ask a question है. Association region में question पूछ. What is the reason है? Later I tell you. This is non-polar, this polar. Just like inorganic benzene. Which is more reactive, inorganic benzene or benzene? Inorganic benzene. Reason क्या है? Inorganic benzene is a polar है. Benzene is a non-polar. I2 is a non-polar, right? ICL is a. We'll discuss later. But what I am telling you, importance of in-test questions. Not only in the chapter, more or less all inorganic chemistry में in-test questions है. No, do you know questions है? Exercise question में objective है. They will ask you. And the easy తీసుకో దేది కూడా inorganic chemistry. అలాగే పాయింట్ టు పాయింట్ డిస్కస్ చేసే ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో. Now, oxidation states are there. Oxidation state. अच्छा, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखो ये वाला जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5 +7. अच्छा -1 also. -1 +1 I'm telling you here. अच्छा -1 +1 +3 +5 +7 etc. They show variable oxidation states. Generally their electronic configuration क्या है? NS2 NP5 ND0. Am I right? अच्छा देखो NS2 NP5 ND0 अच्छा NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, NP में 5 इलेक्ट्रॉन है, ND0. ग्राउंड स्टेट में they can show +1 oxidation state or -1 oxidation state. Suppose मैंने ICL लिखा, क्लोरीन का -1 है, आयोडीन का +. अच्छा मैंने ClF लिखा, क्लोरीन ऑलवेज -1 है, नाउ क्लोरीन का +. एक्सेप्ट फ्लोरीन है, remaining oxidation may be plus or minus है, but fluorine always -1 है. फ्लोरीन के लिए -1 है, always -1 है फ्लोरीन के लिए. अच्छा क्लोरीन के लिए -1 पॉसिबल +1 पॉसिबल, ब्रोमीन के लिए -1 पॉसिबल +1 पॉसिबल. सपोज NaBr ब्रोमीन -1, बट BrF में ब्रोमीन का +1 भी है. Except fluorine, remaining halogens का -1 +1 both are possibility based on the halogen reacting with which element. More electronegative element or less electronegative element. If more electronegative element, it is positive.
less electronegative, it is a negative. So in ground state में possibility -1 + 1 is possible in ground state. So with this ground state में -1 or +1 possible oxidation states. Fluorine के लिए always -1 है. Fluorine depends upon which it react with which element. More electropositive means minus है, less electropositive means minus. Right? Now in first excited state, in first excited state में क्या होता है देखो, NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, अच्छा one of the electron goes into ND orbital. Now आप देखो ये वाला +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, जस्ट लाइक ClF3 देखो, ClF3 में क्लोरीन का -1, फ्लोरीन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, because fluorine always -1. So +1 is possible in first exit state. Second exit state में +5 is possible. Second exit state में देखो, one for example, now this is second exit state है, +5 is possible. For example, BrF5 देखो, ब्रोमीन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. अब देखो थर्ड एक्सिट स्टेट में क्या होता है, now +7 is possible. For example देखो IF7 देखो, so +7 ऑक्सीडेशन also possible है. So ग्राउंड स्टेट में क्या होता है माइनस, अब देखो यहाँ ये दोनों क्या है ग्राउंड स्टेट में, अच्छा +3 फर्स्ट एक्सिट स्टेट में, +5 सेकंड एक्सिट स्टेट में, +3 थर्ड एक्सिट स्टेट. दिस पॉसिबिलिटी. So what it shows variable oxidation states are -1 +1 +3 +5 +7. -1 +1 +3 +5 +7. Right, sir. And the same thing is given in our NCERT textbook also of the. देखो first, second, third exit state, +1 oxidation is possible. Now sir, same thing ना, देखो sir ये वाला related to that concept है, inter-halogen compounds. देखो inter-halogen compounds related to this electronic concept, inter-halogen compounds. अच्छा, inter-halogen means both are halogens only. What kind of compounds are possibility है, ये वाला possibility sir. अच्छा, X is a bigger halogen, X dash is a smaller halogen. For example sir, X dash के लिए example है ICl is possible. इसके लिए example ICl is possible. अच्छा, BrF is possible, ClF is possible, but FCl is not possible. They will ask the question, which are the following is possibility, which are the following is not possible. Yeah, because X should be a bigger halogen, X dash should be a smaller halogen. अच्छा, ICl है, this type है, आप देख लीजिए, this type है, they will given the type है,
अब देखो ये टैबलेट फॉर्म देखो, जस्ट ए मिनट। अब देखो सर, ये टैबलेट फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये एक्स का है, एग्जाम्पल्स है, ये वाला एग्जाम्पल्स। सर इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? व्हाट इज हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कंपाउंड? CLF में, CLF में हाइब्रिडेशन क्या होता है? P इज इक्वल टू हाफ इंटू V प्लस M माइनस C प्लस C। अफकोर्स ఇది న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్ కాబట్టి క్యాటయాన్ యానియాన్ ఏం ఉండదు, డైరెక్ట్ గా P is equal to half into, अच्छा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ఎన్ని? ఏ హాలోజన్ అయినా 7, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट ఎన్ని? 1, 8/2, 4। टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन sp3। आउट ऑफ 4 पेयर्स में हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स हैं? 1। So this type example है ABL3 ఒక బాండ్ పేరు 3 లోన్ పేర్స్, ఒక బాండ్ పేరు 3 లోన్ పేర్స్ ఉంటే జామెట్రీ షేప్ ఏమవ్వాలి? లీనియర్। ఆల్ దీస్ ఆర్ లీనియర్ మాలిక్యూల్, లీనియర్ మాలిక్యూల్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లీనియర్ మాలిక్యూల్। This is connected to the electronic configuration because this is possible in what? Ground state। Electronic configuration ground state, ground state में भी it is possible, it is possible in ground state है। it is possible in ground state है। Now sir second type है, it is possible in which ground state or first exit state है? It is possible in first exit state। Here also same sir, X is a bigger halogen है, X dash is a smaller halogen, bigger halogen है, smaller halogen। अच्छा for your kind of information, chemical bonding also we discuss है ना, CLF3 colorless gas। अच्छा my previous knowledge एम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा, व्हाट इज कलरलेस गैस है, इज अ येलो ग्रीन लिक्विड है, दोनों ऐड करो। समटाइम दे विल आस्क कलर्स आल्सो, एनसीईआरटी में दिया సరే దీన్ని ఎలా సార్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, దీనికి ఏం ఫార్ములా ఏముండదు, ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్స్ సార్ ఇది ఎందుకు గ్రీన్ ఇది ఎందుకు వెల్లో అంటే వి కాంట్ సే రైట్। సో बट हाइब्रिडेशन हम हाइब्रिडेशन क्या होता है? P is equal to half into ఎంత సెంట్రల్ ఆటమ్ ఒకటి తీసుకోండి, ఫ్లోరిన్ సెంట్రల్ ఆటమ్ తీసుకోండి 7 ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ మోనోవెలెంట్ 10/2 5। टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन sp3d2। अच्छा टाइप है, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स हैं? 3 बॉन्ड पेयर्स, ये B3L2। ఏ షేప్ है? बेंड షేప్। ఇలా ఉంటుంది, గుర్తుందా లేదు? CLF F 2 लोन पेयर्स ऐसा होता है, आपको याद है ना, टी शेप होता है। अच्छा ये फर्स्ट एक्सिट स्टेट में होता है इस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। देखो सर नेक्स्ट टाइप है
ये सेकंड एग्जिट स्टेट में होता है, सेकंड एग्जिट स्टेट में होता है, सेकंड एग्जिट स्टेट में होता है। बेस्ट एग्जांपल है BRFI, गुर्तुंदा मीकु स्क्वेयर पिरामिडल ఉంటాయి, स्क्वेयर पिरामिडल లైన్ BRFI. अच्छा ट्राई చేయండి, హైబ్రిడేషన్ ట్రై చేయండి. BRFI BRF3 ट्राई చేయండి. BRF3 P is equal to half into చెప్పండి BR कितना है 7, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट 5, 12/2 6, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन. अच्छा अमॉन्ग दिस ये 5 आर बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 लोन पेयर है, क्या होता है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल होता है. ఏమో స్టేట్మెంట్ ఇలా అడిగితే కరెక్ట్ అని చెప్పలేం కదా, అడగొచ్చు ఛాన్స్ ఉంది ఇలా అడిగితే. अच्छा IF5 is colorless gas but solid below 70%, కరెక్ట్ ఇన్కరెక్ట్ అని అడిగితే చెప్పలేము. సార్ ఎలా అడుగుతారంటే ఇచ్చారు కాబట్టి ఎన్సీఆర్టీ ఈ రెండు నో ప్రాబ్లం, కలర్లెస్ లిక్విడ్. బట్ ఈ పాయింట్ తీసుకొని వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ తయారు చేస్తే చేయొచ్చు కూడా. ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో లేనిది ఏం అడగరు, ఉందే అడుగుతారు. ఎలిమినేషన్ చేయాలంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు బాగా డిఫికల్ట్ గా వచ్చింది సార్ పేపర్ అంటే ఏంటి మీనింగ్, ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశారు. దీనికి రివర్స్ అడుగుతారు, కలర్లెస్ గ్యాస్ బిలో 77 అండ్ అబోవ్ 77 సాలిడ్ అంటారు, ఇన్కరెక్ట్ అని చెప్పి స్టేట్మెంట్ మార్చి అడుగుతారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇనార్గానిక్ ఎలిమినేషన్ చేయడం చాలా ఈజీ. అడిగితే మార్చి అడిగారంటే గాను. మళ్ళీ ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో కంఫర్ట్ జోన్ బుక్ లో తప్ప బయట అడగదు, 100% ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో నుంచి చేస్తుంది. మీ చేతిలోనే ఉంది, ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో మ్యాక్సిమం మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం, 0 మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం, బోత్ ఆర్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఉంది. చదివేటప్పుడు చెప్పే ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చదివేటప్పుడు స్టైల్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి. బై యువర్ ఓన్ యూ హ్యావ్ టు ఫ్రేమింగ్ ది క్వశ్చన్స్ ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ బై రీడింగ్ ది పారాగ్రాఫ్. अच्छा लास्ट टाइप में ओनली वन टाइप है, दैट इज द IF7 कलरलेस गैस. अच्छा ये स्टेट లో థర్డ్ ఎగ్జిట్ స్టేట్ మనం చదువుకున్న ఎలక్ట్రానిక్ క్వాంటిటీ రిలవెంట్ టాపిక్, అందుకే నేను రెండు ఇంటర్మిక్స్ చేశాను. ఇంటర్ హాలోజన్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ రిలవెంట్ టు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, గ్రౌండ్ స్టేట్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఎగ్జిట్ స్టేట్. Now this sp3d3 na all are different type of hybridization zone. sp3d3 na all are bond pairs na pentagonal bicombination, कोई exception नहीं. So आप याद करना, ऐसे याद करना, ये वाला this is sp3 hybridization है, ये भी L3 type. This one is sp3 dehybridization है, ये भी 3L2 type. अच्छा ये वाला sp3d2 hybridization है, ये भी 5L type. अच्छा ये वाला sp3d3 hybridization है, अच्छा ये भी 7 type. अच्छा questions also framed based on this hybridization. Sometimes in AIMS exam they will ask me colors also. Mostly colorless gas and liquids. Most important thing they will ask IF7 है, इस टाइप में BRF5 में there is chance of question है, statement question IF7 5 like CLF3 mostly asked, very rare cases asked BRF3. अच्छा इसमें ICLI mostly asked, BRFI very rare case, ICL is more cases asked. 2022 भी asked ना ICLI, I2 and ICL comparison. अच्छा I think you answer के in-test question बन गया. ఇక చూడండి మనకు ఒకసారి ఇలాంటి పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆడడానికి ఛాన్స్ ఉంది.
ఒకసారి పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫిజికల్ స్టేట్మెంట్ కరెక్టా ఇన్కరెక్టా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. These are all covalent molecules. False or true not? All are covalent. Bonding రాసామంటే covalent. Hybridization రాసాలంటే covalent కదా. Ionic compound hybridization రాయాలి. Writing hybridization का मतलब these are covalent compounds. Ionic NaCl की कोई hybridization नहीं है. Right, covalent compounds है. Diamagnetic in nature है. Odd number of electron ఏమి లేవు. రెండు షేర్ చేసుకుంటే కదా valence electrons are even number. They are volatile solids or liquids. CLF is a colorless gas kada. Whether these are volatile solids or liquids. Their physical properties are intermediate between those of halogens. Last year noble gas కూడా ఇలా ఇచ్చారు పారాగ్రాఫ్ మీద కరెక్ట్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడిగారు దానికి. Right. Correct incorrect statements ऐसा पूछ सकता है आपसे. ఇవన్నీ పిక్చర్ షేప్స్ గురించి. एग्जाम्पल 7.19 BRF3 का ज्योमेट्री का कैसा होता है अगर डिस्कस ना CLF3 BRF3 को सेम है sp3d ab3 l2 टाइप even T shape bent T shape slightly bent sheet T అంటే మనకి స్ట్రైట్ గా ఉన్నాయి ఇది T కదా slightly bent because of lone pair because అందుకే bent T shape అంటాం టాబ్లెట్ ఫామ్ లో కూడా ఉంటుంది bent T shape అని अच्छा my question is inter-halogen compounds are more reactive na halogens are more reactive अच्छा generally inter-halogen compounds are more reactive than halogens इसमें कोई एक्सेप्शन कैसा है लाइक 2022 नीट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है नीट 2022 का क्वेश्चन है ICL is more reactive than I2 correct or incorrect correct since ICL is a polar ion I2 is a non-polar ion ICL is a polar ion, I2 is a non-polar. But exception is there now. Except fluorine. Fluorine comes superhalogen बोलते हैं. Superhalogen fluorine. Fluorine is superhalogen. Superhalogen. ఒకవేళ ఆ స్టేట్మెంట్ ఇలా ఇచ్చుంటే 2022 లో ICL అండ్ ఫ్లోరిన్ ఇచ్చుంటే డెఫినెట్ గా ఫ్లోరిన్ ఇస్ మోర్ రియాక్టివ్ इन पीरियोडिक टेबल among all the elements है the most reactive element कौन है फ्लोरीन सुपर हैलोजन बोलते हैं फ्लोरीन तक मिगता अन्य हैलोजेंस को इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस except फ्लोरीन है but thank God this question not asked 2022 NEET examination they ask a question this only other than fluorine only ask a question because that only given NCERT textbook में in test question देखो NCERT book में दिया ना ये देखो in test question यही question आ they will ask
2022. Why ICL is more reactive than ICL? Till then, what we discussed only general physical properties of the halogens on. Occurrence hai, how fluorine is available in the form of fluorala, in the form of cryolita, hepatite family, formulas we discussed. Potential source of halogens we discussed. Tabular form में most important thing we discussed electron gain enthalpy and oxidizing power, hydration energy, bond dissociation energy. Now electronic configuration is very simple था. Ground state में, first exit state में, second, third में, variable oxidation state showing -1, +1, +3, +5, +7. Relevant topic है interhalogen compounds because ground state में क्या बनता है ICL है, first exit state में क्या बनता है ClF3. Examples है what I am telling. Second exit state में क्या बनता है BrF5. Third exit state में क्या बनता है IF6. अच्छा उसका नाम, उसका हाइब्रिडेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, how many lone pairs है, how many bond pairs है, which are more reactive है, which are less reactive है. This is a simple description of electronic configuration का concept, relevant concept. Once again you go back to next physical properties क्या थी, chemical properties क्या थी. Now this also very important है, oxidizing ability का, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बनता है आपका. अब देखो Fluorine is strongest oxidizing agent. Fluorine can oxidize जैसा chlorides to fluorine. अच्छा, bromide to bromine. Iodides to iodine. मतलब क्या हो रहा है यार, ये रहा -1 oxidation state है, 0 oxidation, -1 0, -1 0, -1 to 0 oxidation, which is responsible for oxidation है. This oxidation, strongest oxidizing agent, strongest oxidizing agent. अच्छा suppose ये ना इच्छा question हो, Cl2 KF इच्छा question हो, this reaction feasible not feasible? This reaction not feasible. They will ask question like that only. Which of the following is feasible? Because fluorine is the strongest oxidizing agent. Chlorine cannot oxidize fluoride into fluorine. But this is possible. Chlorine can oxidize bromides and iodides. This is possibility. This is possibility there. Acha KCl plus Br2 possibility there. Acha Ki I2 possibility there. Sorry, KCl possibility there. Similarly, bromine Br2 never oxidizes fluorides into chlorine, not possible. Bromine can oxidize only iodides. KBr plus I2, but iodine never oxidizes fluorides, bromides, chlorides. Because oxidizing nature का order क्या होता है, fluorine is greater than chlorine, then bromine, then iodine. Iodine never oxidizes fluorides, chlorides, bromides. But chlorides never oxidize fluorides, but can oxidize bromides, iodides. Bromine oxidizes only chlorides, sorry, only iodides. Iodine never oxidizes anyone. Among halogens, strongest oxidizing agent कौन है? Fluorine है. Least कौन है? అందుకే mild oxidizing agent అంటాం. Same thing is given your NCERT आप देखो. ये वाला देखो. Feasibility होना कादा. अच्छा देखो ये वाला भी. The decreasing oxidizing ability of the halogens indicates what? SRP values है. SRP value tabular form दूसरा मानो. No need to memorize the SRP value, but reason क्या है? SRP value highest है oxidizing agent. SRP value least है reducing agent. अच्छा top to go to SRP value decreases means oxidizing power also decreases. But they will ask the question feasibility का आ रहा है. Which are the following is feasible? Like question they will ask you. Feasibility उन्दा ले लो.
spontaneous and non-spontaneous reactions. They will ask me questions. Right? These are equations based on what? Oxidizing ability of halogens. Already we discussed that halogens are easily soluble in water. Solubility top to bottom decreases. Chlorine, because you know that chlorine oxidizes water, gives kya? HCl and HOC. HOCl unstable because still. HCl plus nation and either rayachu. Direct ga idu rayakunda ila rayachu. HCl plus nation oxygen. And the bleaching action of chlorine nothing but due to oxidation. It releases nascent oxygen. But top to bottom, this oxidizing nature, this solubility decreases only. Iodine is insoluble, generally insoluble, sparingly soluble. Reactions are non-spontaneous. Delta G is equal to positive in case of iodine also. Achha, why fluorine is more soluble? Reason है because bond dissociation energy less है, more hydration energy. Already in this question में दिया है. Now ये वाला hydrides note करो. I think 2021 NEET exam आपके पास है. ये question पूछा I think 2021 में भी. Hydrides of halogen family. Hydrides क्या? What are hydrides? Hydrides of halogens. Hydrides of halogens. I think 2021 NEET examination this question is asked directly NCERT book में. Hydrides of halogens क्या होता है? HF है, HCl है, HBr है, H है. अच्छा इसका प्रॉपर्टी है. they will ask the question है bond energy or dissociation energy are stable. अच्छा among hydrides में which is the most stable? HF है because strong hydrogen bonding है. HCl में hydrogen bonding नहीं है. इसके बाद HCl है, इसके बाद HBr है, इसके बाद H है. For your kind of information, stability always inversely proportional to reducing ability. Stability is inversely proportional to reducing ability. Reducing nature. Which is more reducing nature? HI. Then HBr. Then HCl. Then HF. अच्छा बॉइलिंग पॉइंट का किसका ज्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? HF because of hydrogen bonding. Since hydrogen bonding is there HF में, इसके बाद HI होना चाहिए. Then HBr, then HCl. अच्छा boiling point volatile nature reversely proportional only. Boiling point and volatile nature reversely proportional only. Volatile nature inversely proportional only. HCl greater than, HBr greater than, HI and HB. Reverse side. Boiling point order है, volatile nature है. Because HCl वही more volatile nature, less boiling point. Reason is absence of hydrogen bonding है. HCl bond open చేసి పెడితే ల్యాబ్ లో
volatile అయిపోతుంది. I need గట్టి పెట్టాలి steel body. And acidic nature they will ask the question, acidic character. अच्छा anyhow ionic equilibrium we completed है, we completed ionic equilibrium है. Acidic nature है. Generally size of the anion increases, acidic nature increases. Size of the anion increases, acidic nature increases. Acidic nature ने ఏమంటాం Ka value అంటాం. anion size పెరిగితే acidic nature పెరుగుతుంది. అందుకని లీస్ట్ acidic character ఎవరు ఇచ్చారు. ఒకవేళ pK వాల్యూ కూడా అడగొచ్చు. अच्छा हाईएस्ट pK वैल्यू कौन है? लीस्ट pK वैल्यू. अच्छा Ka वैल्यू हाईएस्ट है और लीस्ट pK वैल्यू. लीस्ट pK ఎవరు ఇచ్చారు. లీస్ట్ pK is more acidic. More Ka value is more acidic. अच्छा కన్ఫ్యూజ్ చేసిన మనం Ka value ఆర్డర్ అడగొచ్చు, pK value ఆర్డర్ అడగొచ్చు, acidic nature ఆర్డర్ అడగొచ్చు, reducing factor ఆర్డర్ అడగొచ్చు, boiling point है, volatile nature है. I think 2021 NEET examination में a direct question asked, that is statement है ना. 2021 లో కూడా statement है, 2020 లో కూడా statement है halogens నుంచి. I think ఈ దీని గురించి అడిగినట్టు pK values ఇచ్చారు చూడండి. अच्छा no need to mug up the values, pK values. pK value least है, कौन है? pK value least है. least कौन है? least कौन है? देखो -10 है. pK value least is more acidic है. अच्छा dissociation energy का मतलब stability ना. stability inversely proportional to bond length. bond length కూడా ఇచ్చారు. bond length మంచి chemical bonding లో bond parameter నేర్చుకున్నాం. size of the atom increases, bond length also increases, but stability decreases. अच्छा based on this tabular format they make like questions like statement questions, association type questions. Correct or incorrect statements are there. 2021 లో అలా అడిగారు, 2022 లో అడిగారు statements అడిగారు. అంటే ప్రతి లైన్ NCERT line to line very important అంటారు. నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ టాపిక్ reactivity towards oxygen. The chlorine ki, bromine ki, what are reactivity we can discuss it. One by one we can, one by one. ఎందుకంటే NCERT book లో ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయడానికి లేదు. ప్రతి పారా నుంచి క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. The fluorine what kind of oxides are? अच्छा fluorine oxides అంటామా, oxygen fluorides అంటామా? reactive towards oxygen. ఇవి ఆక్సిజన్ ఫ్లోరైడ్స్, ఫ్లోరిన్ ఆక్సైడ్స్ కాదు ఇవి. ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి. రియాక్టివిటీ టువర్డ్స్ ఆక్సిజన్ కాబట్టి వీటిని ఏమంటాం అంటే ఆక్సిజన్ ఫ్లోరైడ్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆక్సిజన్ ఫ్లోరైడ్స్. ఆక్సిజన్, దీస్ ఆర్ ఫ్లోరైడ్స్. ఆక్సిజన్ ఫ్లోరైడ్స్ ఎన్ని? 2 ఆక్సైడ్స్. ఆక్సైడ్స్ అన్న ఇవి ఆక్సైడ్స్ కాదు, ఆక్సిజన్ ఫ్లోరైడ్స్. మిగతా వాటికి ఆక్సైడ్స్, బికాస్ ఆక్సిజన్ ఫ్లోర్ లో విచ్ ఇస్ మోర్ ఈఎన్ వాల్యూ ఫ్లోరిన్ కాబట్టి ఫ్లోరైడ్స్. క్లోరిన్ ఆక్సిజన్ విచ్ ఇస్ మోర్ ఈఎన్ వాల్యూ ఆక్సిజన్ కాబట్టి ఆక్సైడ్స్. క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ తో ఆక్సైడ్స్. ఫ్లోరిన్ తో ఆక్సైడ్స్ కాదు, ఫ్లోరైడ్స్. టెక్నికల్లీ కరెక్ట్ ఫ్లోరైడ్స్ ఆర్ నాట్ ఆక్సైడ్స్. ఆక్సిజన్ ఫ్లోరైడ్ అంటే మోనోఫ్లోరైడ్, ఆక్సిజన్ డైఫ్లోరైడ్. ఇవాళ యాంగులర్ షేప్ లో ఉంటుంది, ఇవాళ ఓపెన్ బుక్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ H2O. H2O స్ట్రక్చర్ ఓపెన్ బుక్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? O2F2 కానీ S2Cl2 కానీ ఇలాంటివి, H2O2, S2Cl2 ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి? ఓపెన్ బుక్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటాయి. అదే ఈ రెండింటిలో ఏది మోర్ స్టేబుల్ అంటే స్టేట్మెంట్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉందండి. అమాంగ్ OF2 and O2F2 which is the most stable అంటే OF2 is stable at 298 Kelvin.
These oxides and these oxides, these fluorides. Chlorine to fluorides antam. Chlorine to oxides antam. Bromine to oxides antam. Iodine to kuda oxides antam. But statement ఇక్కడ fail చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. Among these, which is the most stable at 298 Kelvin? OF2 is thermally most stable. And O2F2 is unstable అని 290 దగ్గర. You can research on. These are essentially oxygen fluorides, but not oxides of fluorine. Oxygen fluorides. Reason goes because of which is more En value? Fluorine. Now chlorine చూడండి. Chlorine to oxides ఉన్నాయి. Bromine to oxides ఉన్నాయి. ఇవే questions, small things questions they will ask. Chlorine, bromine, iodine form oxides in which the oxidation state of higher oxidation state. ఈ conclusion అండి. Combination of kinetic and thermodynamic scale. Stability order of oxides. Iodine, chlorine, bromine. ఏమో ఇది చదవకపోతే ఇదే ఇస్తారేమో అసలు. Stability order. अच्छा mixed kinetic stability, thermodynamic stability. Kinetic and rate of reaction మీద and temperature మీద depend అయ్యి final conclusion ఏం ఇచ్చారంటే oxides of iodine is more stable then compared to Cl then compared to bromine. अच्छा chlorine oxides ఏమున్నాయి చూడండి. chlorine monoxide dioxide hexoxide heptoxide. వీటిలో odd electron bond ఎప్పుడు అడుగుతా ఉంటారు. odd electron bond के लिए एग्जांपल, odd electron bond के लिए एग्जांपल है Cl2. odd electron bond के लिए एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग లో కూడా octet rule అప్పుడు చెప్పుకున్నా odd electron bond గా ఉన్నాయి. अच्छा यूज కూడా Cl2 is used as a bleaching agent for paper cloth. అందుకనే ఎక్కువ మీకు అవుతుంది. ఇంకా దాని గురించి ఇంకా మర్చిపోండి. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ఉన్నాయి వాట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ మీరు అన్ని చదవడానికి ఇవ్వాల. కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ ఆక్సైడ్స్, కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ బ్రోమిన్ ఆక్సైడ్స్, కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆక్సైడ్ ఇవ్వాల. అచ్చా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ ఫ్లోరైడ్స్ ఆర్ పాసిబిలిటీ దేర్ ఆస్కింగ్ పాసిబిలిటీ. క్వశ్చన్ కూడా అలానే ఫ్రేమ్ చేస్తారు. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ నాట్ పాసిబుల్. విచ్ ఇస్ ద ఆక్సైడ్స్ ఆర్ మోస్ట్ స్టేబుల్ లెస్ స్టేబుల్. బ్రోమిన్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ లెస్ స్టేబుల్. హైడ్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ మోస్ట్ స్టేబుల్. మిగతా వాడిని ఆక్సైడ్స్ అల్లా, అందుకే ఫ్లోరిన్ లేదు అక్కడ కంపారిజన్ లో. ఫ్లోరిన్ ఆక్సైడ్స్ అనం మనం, ఆక్సిజన్ ఫ్లోరైడ్స్ అంటాం మనం. బ్రోమిన్ ఆక్సైడ్ చూడండి. బ్రోమిన్ ఆక్సైడ్స్ 3 ఉన్నాయి చూడండి. ఇవి లీస్ట్ స్టేబుల్ ఆక్సైడ్స్ అంటాం అమాంగ్ ది ఐయోడిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్ లో. Br2O, BrO2, BrO3. ఇక్కడ మనకి డైమర్ ఫామ్ కాదు. ఇక్కడ డైమర్ ఫామ్ అయింది, మనకి డైమర్ ఫామ్ కావట్లా, BrO3 ఫామ్ అయింది. अच्छा Br2O7 possible not possible because of bigger size of bromine. Which of the following exists cannot exist question they will ask you according to oxides of bromine and iodine. अच्छा I2O4, I2O5, I2O7 oxygen iodine oxides. अच्छा I2O5 में यूज చేసి ఉంటారు ఇలా. कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड and I2. अच्छा बैलेंस करो इक्वेशन. Estimation of carbon monoxide is used.
अच्छा CO2 అవుతుంది సార్ CO2 +2 oxidation state to +4 oxidation state. +2 oxidation state to +4 oxidation state. अच्छा oxidation which is responsible for oxidation? I2O5. That's why I2O5 is oxidizing agent. So the oxides of this family lo fluorine to aithe fluorides form avute oxide form kavu. OF2 O2F2. OF2 is an angular shape and O2F2 open book structure. At 298 which is the most stable OF2 is the most stable. These are fluorides, not oxides. Remaining oxides में chlorine. Chlorine monoxide है, dioxide है, hexoxide है, heptoxide है, hexoxide है, heptoxide है. వీటిలో most important ClO2. ClO2 odd electron bond కూడా ఉంటుంది. అలానే bromine లో Br2O, BrO2, BrO3. Least stable oxides among all available 17th group element oxides. Iodine the I2O4, I2O5, I2O7. I2O5 strong oxidizing agents which are used estimation of number of carbon monoxide groups. Any carbon monoxide and CO2 form out. Existence only important. What are existence? What are not existent? Now, a very important reactivity metals and non-metals. Reactivity towards a metal. As a general example, this course may not only magnesium, anyone. अच्छा मेटल तो रिएक्शन అయినప్పుడు మీకు అయానిక్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతాయా కోవలెంట్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతాయా అయానిక్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతాయి అయానిక్ కాంపౌండ్ అంటే సైజ్ ఆఫ్ ది క్యాటయాన్ ఇస్ లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ ది యానియాన్ షుడ్ బి స్మాల్ అందుకే ఇక్కడ కంపారిజన్ చేశారు క్లోరిన్ బ్రోమిన్ తో కంపేర్ అయోడిన్ తో కంపేర్ చేస్తారు దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది సైజ్ ఆఫ్ యానియాన్ అయోడిన్ కాబట్టి మనకి స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ది యానియాన్ ఉండాలి దేనిలో అయానిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్ దీన్ని బట్టి కొట్టదు ఏదైనా మెటల్ తీసుకుంటే మనకి మెటల్ బ్రోమైడో మెటల్ క్లోరైడో metal fluoride, metal iodide form of them. When ionic compounds. Achha, no need to mug up this one. This kind of questions. Oxides and ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి. By nature ఏ oxide form అవుతాయి I2O4, I2O5, I2O7 అని. అయితే BrO2 నా BR2O నా BrO3 నా Cl2 నా ClO2 నా ClO26 నా Cl2O27. By nature మీకు గుర్తుండాలి ఏ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది బట్ ఇవి బట్టి కొట్టాల్సిన పని లేదు మరి రైట్ అచ్చా ఇక్కడ చూడండి ఈ పాయింట్ చూడండి దిస్ పాయింట్ టు బి మేబీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది అని చూడండి One second. ఎస్ఎస్ఎల్ ఏం లాటని ఛాన్స్ ఉంది చూడండి ఇలాంటిది అచ్చా ఒకదానికన్నా ఎక్కువ మెటల్ హ్యాలైడ్స్ ఫామ్ అయితే ఏవి మోర్ కోవలెంట్ జనరల్ గా మోర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉంది కోవలెంట్ అవుతుంది లెస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉంది అయానిక్ అవుతుంది సో మెటల్లో మనకి క్యాటయాన్లో ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాటయాన్ గుర్తుందో లేదు క్యాటయాన్ కనుక ఛార్జ్ పెరిగితే సైజ్ డిక్రీజ్ క్యాటయాన్ సైజ్ తక్కువ ఉందంటే విచ్ నేచర్ డామినెంట్ కోవలెంట్ నేచర్ డామినెంట్ సైజ్ తగ్గితే సైజ్ పెరిగితే క్యాటయాన్ సైజ్ పెరిగితే అయానిక్ క్యారెక్టర్ డామినెంట్ So for example, comparison SnCl4 comparison, SnCl2 comparison. ये वाला Sn+2 है, ये वाला Sn+4 है. Sn4 में size ज्यादा है, size decreases है. Which character dominant है?
Actually, among these two, which is more covalent? Essential for removal. That is the question asked. These are more covalent than previous one. The reason is simply cation size, charge increases, size decreases, and covalent character increases. Cation size తక్కువ ఉంటే charge తక్కువ ఉంటే size ఎక్కువ ionic nature. ఇది ఉల్టా. cation లో గనక charge తక్కువ ఉంటే size పెరుగుతుంది, ionic character dominant. దీనికి ఉల్టా. ఏమో ఈ స్టేట్మెంట్ తీసుకొని అసోసియేషన్ రీజన్ స్టేట్మెంట్ అడగడం ఛాన్స్ ఉందండి. అసలు క్వశ్చన్ SnCl4 ఈజ్ more ionic than SnCl2. స్టేట్మెంట్ కరెక్టా ఇన్కరెక్టా? ఒక రీజన్ అడిగితే ఏమవుతుంది? రీజన్ కూడా ఇచ్చారు చూడండి. ఇక్కడ ఏం ఇచ్చారు? హాలైడ్స్ హైయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ విల్ బి మోర్ కోవలెంట్ దెన్ అయానిక్. రీజన్ ఏంటి ఇది? వాట్ ఇస్ ద రీజన్ తీసుకోండి. రైట్ సార్. సార్ అందుకే ఇలాంటి ఏం బట్టి కొట్ట అసలు ఖచ్చితంగా కాన్సెప్ట్ పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. బట్ ఇలాంటివి అడుగుతుంది స్టేట్మెంట్. ఇన్కరెక్టా కరెక్టా? రైట్ సార్. అసలు ఇది కూడా డిస్కస్ చేశాను. ఇంటర్హాలోజన్ కాంపౌండ్స్. ఇంటర్హాలోజన్ కాంపౌండ్ ఏం ఫామ్ అవుతాయి చూడండి. Already this is discussed. This kind of compounds are formed. Interhalogen compounds. Reactivity of halogens towards other halogens. Based on electronic configuration, what +1 oxidation state hai? +3, +7, +5, +7. Actually, these are formed. X-3, 5, 7. And this is the reactivities. All the reactivity guringo cheppunna. Generally, interhalogen compounds are more reactive than halogens, except fluorine. So, ivi halogen properties. Example 7.16 చూడండి, ఏదో క్వశ్చన్ అడిగారు. Fluorine exhibit only -1 oxidation state. True or false? True only. Whereas other halogens exhibit +1, +3, +5, +7 are explained. ఏ స్టేట్ లో? గ్రౌండ్ స్టేట్ లో +1, ఫస్ట్ ఎగ్జిట్ స్టేట్ లో +3, +5, +7. Why fluorine never exhibit +1 oxidation state? Because more real value కాబట్టి when combined with other element definitely -1. Remaining elements are positive. అచ్చా, మాలిక్యులర్ ఫామ్ లో అయితే 0 ఉంటుంది, కంబైన్ స్టేట్ లో అయితే -1 ఉంటుంది ఫ్లోరిన్. There is no other oxidation states of fluorine not available. As in test question now చెప్పండి. Considering the parameters such as the bond dissociation enthalpy, electron gain enthalpy, hydration enthalpy, compare the oxidizing power of fluorine and chlorine. Fluorine greater than chlorine. Oxidizing power గురించి మిగతా డిస్కషన్ ఎందుకు? కంపేర్, ఈ రెండు కంపేర్ చేయమన్నారు. క్లోరిన్ లో ఏది మోర్ ఆక్సిడైజింగ్ పవర్ ఉంటుంది? ఫ్లోరిన్. అచ్చా, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ oxidizing power ka order hai. Greatest highest SRP value also. Give two example to show anomalous behavior of fluorine. Fluorine is more soluble in water because of high hydration energy. Electron gain enthalpy of fluorine is less when compared to chlorine. Any two anomalous properties of fluorine is super halogen, more reactive among all elements among the periodic table. And bond dissociation energy of fluorine is very less compared to chlorine also. See the greatest source of potential source of halogens and cheppuna. Comment. Acha, more salts are soluble in seawater. Like most majority of sodium chloride only 2.5% by mass seawater content. Chili salt also containing how much percent of iodide? 0.2% of sodium iodide. आप देख लीजिए एक बार. अच्छा, preparation of chlorine ఉంది. Remaining will can finish tomorrow.
Because otherwise, if you cross the saturation point, I know that two groups are. Once today, what we discussed is the revise that. Tomorrow we'll finish 70th. Because chlorine and hydrogen chloride and oxyacid of chlorine. That only remaining of the equation. Tomorrow organic also will start, geometrical isomerism. Or some named reactions also will start. Hydrogen chloride only there. And oxyacid of halogen. Tomorrow we'll finish it. And followed by some inorganic, some organic named reactions. So I'll start tomorrow. Daily 1 or 2 named reactions also we discuss. Once we revise what we discussed today, very simple thing we discussed. Don't make it complicated. Inorganic chemistry. Somebody, some students are studying textbook, they will make complicated inorganic chemistry. Simple inorganic chemistry. Tabular form of just make idea which is here. Chapter में idea which is. Electronic configuration क्या है? General NS2 NP5. Right, electron gain enthalpy exception ఏముంది? Electron gain enthalpy. ఇంకేముంది exception ఏముంది? Bond dissociation energy. Hydration energy exception ఏం లేదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? That's it. Melting point, boiling point. పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? That's it. Don't make it complicated. అన్ని నేర్చుకొని అసలు మర్చిపోతారు. Exception ఏదన్నా నేర్చుకోండి. తర్వాత major point we discussed electronic configuration. చెప్పే fluorine కి always -1 but remaining elements కి +1, +3, +5, +7. Ground state లో first exit state లో second లో third. దానికి relevant గా మనం కనెక్ట్ చేసాము ఇంటర్-హలోజన్ కాంపౌండ్స్. అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఏం ఫామ్ అవుతాయి? ఏ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది? ఫస్ట్ ఎగ్జిట్ స్టేట్ లో ఏం ఫామ్ అవుతాయి? ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్? వాటి యొక్క హైబ్రిడైజేషన్, వాటి యొక్క షేప్, ఎగ్జాంపుల్స్, కలర్లెస్ లిక్విడా, సాలిడా, గ్యాస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, వాటి గురించి బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్. హాలోజన్సా ఇంట్రా, ఏది మోస్ట్ స్టేబుల్, ఏది రియాక్టివ్, ఏది లెస్ రియాక్టివ్, ఖతం కాదు మా టాపిక్. అగైన్ బ్యాక్ టు ప్రాపర్టీస్, physical properties. Heavy gases, first two are gases. Bromine is a liquid, hydrogen is volatile, solid. Colors. Acha, why? Because visible region lo aitene color untundi, lada color undu. Halogens are more electron affinity values. The energy absorbed by electron goes into higher energy level. But that is unstable. Return to original state, they emit the light. Cover different colors, different halogens. Small halogens and small energy is required. Larger size, more energy is required. They absorb more energy and emitted a complementary colors from. And white, violet color they emit. Iodine. Bromine reddish brown color. Acha, chlorine greenish yellow. Fluorine is only yellow color. Colors also they will ask. Then oxides are fluorides. Halogens are oxides. Fluorine to fluorides antam, remaining to oxides antam. Possibility ante viability unda leda? Viability ఏమున్నాయి, ఏం లేవు. అలానే solubility of water, ఏవి soluble అవుతాయి, ఏవి insoluble అవుతాయి, sparingly soluble, top to bottom solubility ఎలా ఉంటుంది. Oxidizing power లో viability, spontaneous or non-spontaneous. Fluorine అయితే oxidize అవుతుంది, chlorides ని, bromides ని, iodides. But fluorine cannot oxidize fluorides. But remaining bromides, iodine oxidize చేస్తాయి. ఇవి viability చెక్ చేసుకోవడం, solubility చెక్ చేసుకోవడం. తర్వాత ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ లో కొన్ని ఎక్సెప్షన్ కేసెస్. ఏవి అయానిక్, ఏవి కోవలెంట్, మెటల్ తో రియాక్షన్. అచ్చా, హాలోజన్ రియాక్షన్ అయితే ఏమవుతుంది? మెటల్ తో రియాక్షన్ అయితే ఏమవుతుంది? అయానిక్ కాంపౌండా, కోవలెంట్ కాంపౌండ్? ఏది అయానిక్ కాంపౌండ్, ఏది కోవలెంట్ కాంపౌండ్? ఇది ఓన్లీ వి డిస్కస్ టుడే. ఒక 5 minutes రివైజ్ చేయండి.